Hello, thank you for opening this video. Tugiye kureba kuri unit ya kane, work energy and power. Hanyuma turaza gukora definition ya work energy ndetse tunavuga na power, hanyuma tunagerageze kubishyira mu buzima busanzwe kugira ngo tubashe kubyumva neza. In real life we always use the term work, which means task to be accomplished, but before the task to be done one must have energy. Nuvuga ngo iyo tuvuze work mu buzima busanzwe ni task umuntu aba agomba kuzuza, ariko kugira ngo iyo task uyuzuze biba bisaba yuko ufite energy cyangwa se ufite imbaraga zo kuyikora. So then if a given work is done in a given time, we say that one has power, i.e. work done in a given time. Nuvuga ngo ni concept eshatu. Dufite work ariyo task igomba kuba accomplished, tukagira noneho ko kugira ngo ubashe ku accomplishing your work ugomba kuba ufite energy. Hanyuma rero kuba ufite energy ukaza gukora work mu gihe runaka in a given time, tubyita ko ari power. Nuvuga ngo birumvikana abantu bagira power zitandukanye, cyangwa se different things zigira power zitandukanye, ko bashobora gukora the same work mu gihe gitandukanye. Wenda ashobora gukora work imwe umwe mu masegonda 5, undi agakora work imwe mu masegonda 10. Nk'urugero bashobora kuduhereza wenda twese nko kwikorera amabuye tukayajyana wenda hejuru ku musozi ahantu twese hangana muri metero 100, ariko umuntu A akahageza mu munota umwe, umuntu B akahageza mu minota 5. Icyo gihe baba bafite power zitandukanye. Bivuze yuko you power ni work done in a given time. Ubwo ndi kugira ngo tugerageze kumva n'ama definition ku buryo tuza kumva na formule zabyo. So hanyuma the work done is the work done when a force moves its point of application along the direction of its action. No kuvuga ngo habaho work igihe force imovinze kuri point of application along to the direction of action. Nuvuga ngo icyo kintu tugomba kukimenya. Force is a vector quantity bifite direction. Hanyuma rero iyo force iramutse igize ikintu imovinga cyangwa se iramutse yaplayinze ku kintu runaka muri direction runaka, tuvuga yuko habayeho work. Muri ubwo buryo rero definition cyangwa se formula ya work ni force times distance. Nuvuga ngo the distance tugenze na force twakoresheje iyo ubikubanye biduhereza iki? Biduhereza work. So turi kureba mu makesi atandukanye. Hanyuma reka turebe nko kuri no case ya kabiri. Muri kubona yuko hano dufite umugore uriho urakurura box, ariko ari gukurura box at a given angle, ntabwo ari kuyikurura straight. Hanyuma tugiye kureba ni gute to deducinga work cyangwa se gute to deducinga work yiwe. In the second case, the work done is defined as the product of the component of the force in the direction of the motion and displacement in direction. Nuvuga ngo mu gihe umuntu ariho, mu gihe force iri ku applyinga at a certain angle, icyo gihe the work iba ingana na product of the force in the direction of the motion of displacement. Nuvuga ngo ho force iraza kungana nani work iraza kungana na force times cosine the angle igize gute? The angle of action cyangwa se of application. There is another unit of work called kilogram meter. Mu busanzwe unit SI unit cyangwa se standard unit ya work ubundi ni joule. Nuvuga ngo ni joule, ariko ubwo ngubwo hari indi unit ya work ariyo yitwa kilogram meter, which is the work done by force of 1 kilogram when its application point moves through a distance of 1 meter. Nuvuga ngo eske work ishobora gukorwa mu gihe dukoresheje force ipima 1 kilogram hanyuma ikamuvinga kuri distance ya 1 meter. Icyo gihe niho tuvana iyo unit ya kilogram meter. Hanyuma hari in CGS system the work is expressed in arg, ariyo 1 arg igana na 10⁻⁻7 joule. Then joule is the work done by a force when its application point move through a distance of 1 meter in the direction of force. Ari nayo dukoresha cyane, tuzaza kubona yuko joule ariyo dukunda gukoresha cyangwa se ariyo unit dukoresha. Hanyuma tugiye kureba expressions of some kinds of work.
nk'urugero work of the gravitational force, ni ukuvuga ngo work mu buryo bwa cyangwa se work ikorwa bitewe na effect of gravity, ni gute tu expressing. So the work done by gravitational force does not depend on the power followed but on the change of the height. No ngo gravitational work iba done by gravitational force yo ntago igendera kuri distance object ya traveling, ahubwo igendera kuri change of height. Turabizi neza yuko iyo object ziri kuri different heights, the effect of gravity ziba zitandukanye. No ngo niba ikintu kiri muri height ya 1 km, ikindi kikaba kuri height ya 10 km, the effect of gravity kuri zo objects ebyiri ziba zitandukanye. Bivuze yuko na work izakoreshwa kugira ngo tumanure product iturutse kuri 1 km imanuka kuri ground, sibyo, ndetse na work izakorwa iturutse kuri 10 km imanura kuri ground ziratandukanye. It all depends on the height. Hanyuma dufite work done by the force of pressure. Eske work ishobora gukorwa bitewe na pressure, especially hano turaza gukoresha pistons yo muri moto nk'urugero cyangwa se mu modoka. Ni ukono akora applying pressure in a certain chamber, hanyuma iyo pressure nayo ikaza kuba effect cyangwa se ikaza kumera nka effect ku yindi side. So dufite rero PV1, PV2, we can like get it here. Reka tubirebe. From pressure being the force per unit area, turabizi yuko pressure ingana na force per unit area. We know that gas exerts pressure on the inside surface of the container. Turabizi neza yuko iyo dufite container runaka irimo umwuka, aho mwimbere muri yo container already haba harimo pressure cyangwa se icyo twita atmospheric pressure sometimes iri kuba exerted by the gas iri mwimbere muri yo container cyangwa se muri iryo cupa. So let us consider gas confined in a cylinder by a piston. Tutekereze nka gaze iri mwimbere muri cylinder iri kuba pressured na piston. If P is the pressure in cylinder A, ubwo turazi kwifashisha iki gishushanyo, dufite cylinder A tukagira cylinder B, hanyuma P ni pressure iri kuba exerted muri cylinder A. Hanyuma the area of the piston hitting the gas, the piston moves up, the volume increases but the pressure remains constant. Novango niba turi co-exerting pressure mo hano, the volume iriyongera. Nuvango nitwe exertingamo pressure tukongera tukahita tuzamura piston, volume iziyongera, ariko pressure yo igume iri constant. Nuvango pressure yo izaguma iri constant. If change in distance is the displacement of the piston, nuvango hano wenda bakoresheje ariko reka tuyifate nka x. Niba change y'ahantu wa movinze piston ari x, nuvango of the piston is the displacement of the piston. The force which moves is given by, nuvango force iri gutuma bimuvinga ingana na pressure times change in area cyangwa se times change in displacement, aho twa displacinze cyangwa se the area. So ubwo rero the work done during the displacement, ubwo icyo gihe tubona yuko work done during the displacement izaba ingana na force times change in displacement. Mu magambo make force irangana na pressure times area, hanyuma work ikangana na force times change in distance mu busanga ariko bwa rate ba displacement. Hanyuma ubwo tuse dufata ya force yacu tukayirambura, turabizi ko force n'ubundi ingana na pressure times area, ubwo turaza kwitubona yuko work muri rusange izangana na change na pressure times area times change in displacement. Hanyuma nituza kwitegereza neza turaza kubona yuko area ukubye change in displacement bingana na change in volume, sibyo? Ufashe area ugakuba change in displacement n'ubundi bingana na change in volume. Bivuze yuko hano work n'ubundi aka side ka area times change in displacement kahita gasimburwa na change in volume. Kira tubona yuko work iri kuba done by pressure iri buze kungana na
pressure times change in volume. Hanyuma rero turabizi yuko change in volume ari ugufata volume ya kabiri kwako niyo yari nyinshi tuvanyemo volume ya mbere. So ushobora kwibaza ni ryari no formule nzayikoresha nkirengagiza ya formule yindi ya mbere nyine ya work. Iyi formule buri gihe ya work ingana na pressure times change in volume buri gihe uzayikoresha ku ma fluid. Numva batangiye kuvuga gas, bagatangira kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo cylinder, ibintu nk'ibyo bya gas, bakakubazamo work n'ibindi, uzamenya yuko uzakoresha ino formule ya pressure times change in volume. Hanyuma rero reka turebe ku kijyanye na energy. Ask yourself why sometimes you feel like not working or bored. Ibaze impamvu umunsi umwe ujya ubyuka ukumva ntabwo ushaka gukora, mbega ukumva ibintu byose ntubishaka, ntumeze neza. What do you normally say when you are asked why you are not performing any duty? Use what comes into your mind to define energy. Normally we say that energy is the ability to do work. Hano kaya turi gushaka definition. Bivuga umuntu nakubaza what is energy? As simple as that, is the ability to do work. Energy is the ability to do work. Bivuga energy ni ubushobozi umuntu agira bwo kuba yakora akazi. So it's measured in joules like work. Hanyuma hano ntimuze guconfusinga. Bivuga energy nayo tuyihereza unity ya joule nkuko bega the same unit n'ubundi duhereza work. When an interchange of energy occurs between two bodies, we can consider the work done as a measure of the quantity of energy transferred between them. It has the same unit as work and heat. So nuvango ubundi energy niba habayeho interchanging of energy between two objects, tuvuga yuko work done ari transfer of energy between those objects. Nk'urugero reka tuvuge nk'iyo urebe nka biyari rana kuri tuba turi gukina biyari ugafata agapira kagakubita ku kandi, the amount of energy nuvango already agapira kamwe kari gahagaze uragatewe with a certain amount of energy, karagiye gafite energy nayo ubwako, hanyuma kahise gahitinga kandi gapira, ako gapira nako kakahita kamovinga kandi imbere kari at rest. So ubwo the exchange of that energy between those balls niyo twabara nka work icyo gihe. Hanyuma the displacement is the point of application of the force. Iyo tuvuze displacement nuvango ubundi ni distance ariko ifite direction yabaye moved bitewe na force yakoreshejwe, niyo tubara nka distance. So reka twihute. Nk'urugero the gravitational force exerted by the sun on the earth holds the earth in an orbit around the sun. Let us assume that the orbit is perfectly circular. The work done by this gravitational force during a short time interval in which the earth moves through a displacement on its orbit is vango hano bani ikibazo kukubaza niba gravitational force turabizi yuko impamvu isi iri ahantu hamwe nuko turi muri gravitational force z'izuba, n'impamvu ukwezi kuri ahantu hamwe tutajya guhindura orbit yako nuko yako kuri muri gravitational field y'isi. So twebwe rero nk'isi turi muri gravitational field y'izuba. Hanyuma hano bari kutubaza let us assume that the orbit is perfectly circular, nubwo wenda orbit tunyuramo itari circular neza. The work done by the gravitational force during a short time interval in which the earth moves through the displacement of the orbital path is ni kangahe the amount of force dukoresha. Vango hano bari kukubaza work ni zero, ni positive, ni negative, ni impossible to determine. Hano bakubwira solution ni A. The force does not work on the earth because the force is pointed toward the center of the circle and it is therefore perpendicular to the direction of displacement. Nuvango force dufite iba force turi cyangwa se niba turi muri gravitational field y'isi, the force ntabwo iri exacted ku isi, ntabwo force y'izuba iri exacted ku isi, ahubwo force iri muri ya point mo hagati hahandi hagati ya orbit niho force yose iri. So bivuze yuko the amount of force ku isi in total ari zero. Hanyuma rero reka twihute turebe categories of energy in our environment. Nuvango
ama energy muri environment yacu afite ubwoko bwinshi butandukanye. Nk'urugero, potential energy may be defined as the energy possessed by an object or bodies due to the position or state of strain or the position of the parts. Icyo kintu tugomba kukimenya. Potential energy ni energy object iba ifite icyambere bitewe n'izi condition zingana, bitewe na position. Icyo ni icyambere. Ubwo ni tuvuga bitewe na position, object iri hejuru ku musozi na object iri ku ndiba y'umusozi ziba zifite potential energy zitandukanye. Ikindi, or strain of state of strain. Iyo tuvuze state of strain, nk'urugero, niba muzi nk'umukoba ukweduka cyangwa se elastic buriya iba ifite potential energy mwimbere, kubera yuko iyo uyirambuye the energy ifite urayibona, kwako iyo uyisuyirekura ihita yongera ikagaruka kuri state yayo, kandi iriya iyo uyirekuye iriya movement ishobora gukora work. Vango ufite nkanuza nk'umugozi uri elastic cyangwa se ukweduka, you can see yuko uramutse uwupushinze ukongera ukawurekura bihita biproducinga energy. Nk'urugero rwiza nabaha ni nk'umuheto. Hariya ahantu bawukurura bakawutana cyangwa bakawukurura, iriya elasticity iyo uyirekuye iproducinga amount of energy. Bivuze yuko mwimbere uriya mukoba w'ubwabo wari wifitemo icyo twita potential energy, ariyo iterwa n'iki ngiki twita state of strain. All the position of their parts. Rero nanone bishobora guterwa na position of their parts. Ubwo icyo gihe tuba twagiye kuri microscopic level, mwimbere muri object, tukamenya ati ama parts ayigize eske afite ihe position. Vango icyo nacyo tukibara as potential energy. So hanyuma rero hanyuma nkuko nabivuze, potential energy tuyibara cyane as a stored energy because it can be looked at as energy which will be used when it comes for it to be used. Nuvango potential energy ishobora kubarwa as stored energy, kwako ni energy tuzakenera mu gihe cyo tuzakoresha yine mu gihe tuyikeneye. Just nk'urugero nari mbabwiye kuri iriya muri rubber band iri elastic, urabona iriya energy iba produced nyine iyo tuyirambuye. Hamwe reka turebe kinds of potential energy. Iya mbere ni chemical potential energy, iba cyane muri activities of tug of war. Tug of war ni nka kuriya abantu dufata umugozi, sinzi uwo mukino niba muwuzi, abantu bamwe bagahagarara iburyo abandi bagahagarara ibumoso mukajya mukururana, cyangwa se mu gihe muri gutwara nk'igare dukoresha energy ziturutse mu byo twariye. Vango izi nyene batanze urugero, ariko mu magambo make ibikorwa byose dukora bituruka mu byo twariye. In cars or motorcycles, petrol is used to provide energy. Petrol contains energy which makes these vehicles move. Nuvango petrole iyo ibaninze biproducinga energy ituma imodoka zimovinga cyangwa se vehicles, ubwo ni amamoto n'amamodoka. Ikindi dufite elastic potential energy cyangwa se tukita restoring force. Nuvango nk'urugero tuvuge nka spring ni rasoro, niba tuyizi. Nuvango ni rasoro, ushobora kuyistretchinga cyangwa se ukayicompressinga a small distance uturutse kuri equilibrium, hanyuma bikaza guproducinga a kind of energy. Rero force itangwa ituruka kuri negative, iba iri negative k times x, aho k ari constant. Nuvango k ni constant cyangwa se ni spring constant, hanyuma x ikaza guhinduka gute? X ikaza guhinduka the distance moved. Nuvango distance cyangwa se position. Nuvango niba twari dufite spring yapimaga metero 2 tukayicompressinga ikahita ihinduka metero n'igice, ubwo x ni cya gice cya metero kivuye. Hanyuma rero wakibaza impamvu k iri negative. Impamvu k iri negative nuko applyinga muri different direction na force ibiri opposite. Nibyo ari kuvuga the negative sign in the equation signifies that the force exerted in the spring is always
opposite to the displacement from the equilibrium. Uvuga ngo buri gihe force niba waprayinze force irya iburyo, the effect izaza ibumoso. I think you understand. Uvuga ngo uzarebe iyo usunitse rasoro ntago iyo usunitse rasoro uyisunika nyine uganisha ibumoso, iyo ihita yongera ikagaruka, iyo igiye kwa praying force igarukira iburyo, mbega irakugarukira mu magambo make. Rero urumva direction iba iri negative. So niyo mpamvu rero kari aka negative tugomba, direction ziba ziri opposite, aka negative rero tugomba kukibuka always. So I think here they have like showed it, berekanye kuri diagram. Yep. Hanyuma rero the work noneho muri restoring force, hariya twabonye force kwingana, hanyuma muri restoring force work ibingana na 1/2 times kx squared. niyo formule ya work. Hanyuma hano dufite elastic potential energy, still the same. Nubundi nibitegerezo uraza kubona yuko iyi potential energy iri hano nubundi ingana na yindi yo kuri work, bifite formule zimwe actually. Hanyuma rero ikindi kihari ni cyitwa kinetic energy. Kinetic energy muri definition is the form of energy possessed by moving bodies. Cyo ni kimwe. Nuvuga ngo kinetic energy buri gihe iba kuri body iri muri movement. Nuvuga ngo body iri ahantu hamwe nta kinetic energy ifite. Nuvuga ngo ikintu cyose rero kiri ku movinga kiba gifite iki? Kiba gifite kinetic energy. Nk'urugero isasu riri kugenda, inyamaswa iri kwirukanka, umuntu nawe uri kwirukanka, umuyaga, icupa riri guhanuka ku musozi, ibuye, ibintu byose biri muri movement biba bifite kinetic energy. Ikindi kintu wenda kiri strange cyane ni na heat iri ku movinga from one body to another, ibyo nabyo biba bifite kinetic energy. Ama electrons abari ku movinga mwimbere mu muriro cyangwa se muri electricity nayo bafite kinetic energy. Uvuga ngo anything which is in movement iba ifite kinetic energy. Niyo mpamvu rero kinetic energy ingana na 1/2 m times v squared. Hanyuma kinetic energy theorem, suppose that a single constant force F acts on a particle in its direction of motion and causes it to accelerate. I think v hano murabibona ko ari velocity, don't be confused, ntabwo ari volume ni velocity. Hanyuma m ni mass. So increasing the speed of an initial value u up to a final value v, recall that for an object with constant acceleration. Yes, so hano we have to get to the final formula. There is no problem, still twakoresha formula. So it can be stated in words: the net work done on an object is equal to the change in its kinetic energy. Icyo kiroroshye, aka kantu tukabike. Rate of the work done on an object is equal to the change in kinetic energy. Novango work yabukozwe kuri object iba ingana na change muri kinetic energy. Nk'urugero, a 145 gram of baseball is thrown at a speed of 25 meter per second. What's the kinetic energy? Mbere na mbere kinetic energy iraza kungana na 1/2 mass times v squared. Ubwo turaza gufata mass hano 1 tuyikube na velocity twayisquarinze. Hanyuma buri gihe turabizi yuko whenever we are going to work with mass tugomba kwishyira muri kilogram. Bayiguhereza muri toni, bayiguhereza muri grams, ugomba kuyihindura muri kilogram. So turaza kubona yuko rero the kinetic energy ngana 45.3 joule. Hanyuma ikindi kintu batubajije, how much work was done on the ball to make it reach this speed if it started from rest. Uvuga ngo hakozwe work ingana gute kugira ngo object igere kuri ya speed. Twabonye yuko simply yari iri kuri 0, the energy yari 0 mu ntangiriro. Ubwo ngo bivuze yuko the final work done nubundi ingana na final kinetic energy. Hanyuma dufite total mechanical energy. Total mechanical energy ingana na potential energy uteranyijeho kinetic energy. Ko kantu ko tukibuke, vango
mechanical energy ibingana na potential energy plus kinetic energy. Numva bakomeje what is the mechanical energy, what is what, mugomba kwibuka yuko ari turi buze gufata the potential energy twari dufite ari igendera kuri position na height byandi twavuze, hanyuma tukaza kugira gute, tukaza kubikuba cyangwa se tukaza kubiteranyaho na kinetic energy ya object moving. Vango niba object zose ziri kuri same distance cyangwa se object zose ziri kugenda same speed and what, ariko izo speed zose ziri kuri height zitandukanye, no vango mechanical energy zazo ziba zitandukanye kwako ama potential energy yayo nayo aba atandukanye. So akanyuma rero reka turebe kuri power. Iyo ntabwo igoye, power simply irangana na work over time, as simple as that. Power irangana no gufata work ukagabanya time. That means yuko work turabizi ko n'ubundi work ingana na force times distance, ubwo no mu busanzwe ubwo time n'ubundi ubwo power irangana na force times distance over time. Hanyuma twibuke yuko distance over time ubwabyo bingana na velocity, ubwo bivuze yuko rero power nanone ishobora kungana na force times velocity. Those are the two formulas. Power would be work over time cyangwa se force times distance cyangwa times displacement over time, which is simply power ingana na force over velocity. Hanyuma the SI unit of power is the joule per second. Hanyuma SI unit ya power ni joule per second, nuvango ni joule per second. This unit is used so often that it has been given a special name, ariyo dukoresha nka watt. Nuvango iriya ntuza cyane ntago iriya unit cyane gunda gukoreshwa, rero bayihaye special name ingana yitwa watt. Hanyuma ubundi niyo general formula cyangwa se niyo general name ya ntuza ya power, kubera yuko ikunda gukoreshwa muri ubwo buryo. So ubu tubonye kuri akanya turebye kuri work, energy and power. At least we have the idea. Noneho next time tuzareba kuri conservation of energy ndetse na momentum ndetse n'icyo twita impulse. Hanyuma that will be all. Thank you.